Hi students, welcome to GMathsTamil. Today we are going to see co-primes or relatively prime. தமிழ்ல சார்பகா எண்கள் அல்லது இணைப்பகா எண்கள் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்திருக்கோம். அதாவது காரணிகள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. அதே மாதிரி மீப்பெரு காரணி அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? இப்ப பாருங்க, இதுல இங்க கொடுத்திருக்காங்க 6 and 35 are co-prime. இங்க நம்ம 6 and 35 co-prime கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி co-prime ஆக முடியும் பாருங்க. Here we have a factors of 6. What are the factors of 6? 1, 2, 3, 6. And look at here, factors of 35 also given. 1, 5, 7 and 35. These are the factors of 6 and 35. Now we have to find the HCF. What is meant by HCF? Already we know highest common factor is known as a HCF. Which are the factors are common here? One only one. When we are getting a HCF as 1, the given numbers are known as a co-prime numbers. The given numbers are known as a co-prime numbers. Come, we can move to the next given here. Factors of 15 and 8. Factors of 15, 1 into 15, 15. 3 5s are 15. So 1, 3, 5, 15. These are the factors for number 15. Now we can move to the next one, number 8. 1 into 8 is 8. 2 4s are 8. So 1, 2, 4, 8. These are the factors for number 8. Here we have to check the HCF. What are the HCF of 15 and 8? Look at here, only one. We have as a factor, that is the common factor, highest common factor. So number 15 and 8, these are the pairs which is known as a co-prime, number. Okay, come, we can move to the question. Here we have, which of the following pairs is co-prime? We have to find. First we have to take a 5 and 7. Now we can move with the 5. Number 5. What are the factors of 5? 1 and 5. Factors of 5, which is equal to 1 and 5. Then factors of 7. We have to find the factors of 7. 1 and 7. Which is the common factor here? 1 only. Only 1 as a common factor. So we can say it as a HCF equal to 1. So HCF of 5 and 7, which is equal to 1. So here we have a HCF as 1. So these two numbers, number 7 and 5, which is known as a co-prime number. Okay. Now we can move to the next one, 6 and 9. Here we have a 6 and a 9. Now we can write the factors of 6. Factors of 6. What are the factors of 6? 1, 2, 3, 6. Look at here. 1 into 6, 6. 2 3s are 6. Now we have to write the next number which is given here. Factors of 9. What are the factors? 1 into 9 which is equal to 9 and 3 3s are 9. So look at here. 1 into 3, 3 3s are 9. Here we have a factor. Now we have to write a common factors. What are the common factors we have here? Common factors. We have to write common factors. 1, which is a common factor. Do you have any other common factor here? Yes, we have. Number 3, which is a common factor. So we can find the HCF of 6 and 9 equal to, which is the highest common factor? Number 3. Already we know when we are getting a HCF as 1, that given numbers is known as a co-prime number. So here 6 and 9 are not a pair of co-prime numbers, isn't it? Are not a pair of co-prime numbers. வாங்க பார்க்கலாம். இங்க 6 மற்றும் 35க்குரிய காரணிகள் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் 6க்குரிய காரணிகள் என்னென்ன? 1, 2, 3, 6. 35க்குரிய காரணிகள் 1, 5, 7 மற்றும் 35. இங்க பொதுவான காரணிகள் என்னென்ன இருக்கு? 1 மட்டும். நம்பர் 1ங்கிறது மட்டும் தான் பொதுவான காரணி. அதுவும் கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் தான் HCF அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? எப்ப நம்ம கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் 1ன்னு கிடைக்குதோ அப்ப அந்த கொடுத்திருக்க 2 எண்களும், அந்த ஜோடி எண்களும் என்னன்னு சொல்லுவோம்? கோப்ரைம் சொல்லுவோம். அது எப்படி சொல்லணும்? சார்பகா எண்கள்
அல்லது இணைப்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? இங்க பாருங்க நம்பர் 15 and 8 நம்ம 15 மற்றும் 8 இவற்றினுடைய காரணிகள் கொடுத்திருக்காங்க 1, 3, 5 மற்றும் 15. அதே போல நம் எண் 8க்குரிய காரணிகள் 1, 2, 4 மற்றும் 8. இதுல பொதுவான காரணி எது? 1. அதுதான் மிகப்பெரிய காரணியும் கூட இல்லைங்களா? மிகப்பெரிய காரணி. அப்ப மிகப்பெரிய காரணி 1 அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் அந்த எண்கள் என்னன்னு சொல்றோம்? கோப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். தமிழ்ல சார்பகா எண்கள் அல்லது இணைப்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி வாங்க பார்க்கலாம். இங்க கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. which of the following pairs are co-prime? இங்க ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எந்த பேர் வந்து co-prime numbers அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க பாருங்க ஃபேக்டர்ஸ். முதல்ல காரணிகள் 5க்குரிய காரணிகள் 1 மற்றும் 5. 7க்குரிய காரணிகள் 1 மற்றும் 7. அப்ப மிகப்பெரிய பகுதி அப்படின்னு கேட்கும்போது மிகப்பெரிய காரணி எது அப்படின்னு பார்த்தா 1 மட்டும்தான். அது மட்டும்தான் பொதுவான காரணியா இருக்கு. அதனால என்ன சொல்லணும்? 5 மற்றும் 7ங்கிறது என்னது? கோப்ரைம் நம்பர் சொல்லணும். சரிங்களா? கோப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னா கோப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும்? சார்பகா எண்கள் அல்லது இணைப்பகா எண்கள் சொல்லுவோம். அதே போல இங்க இருக்கு பாருங்க 6 மற்றும் 9 கொடுத்திருக்காங்க. 6க்குரிய காரணிகள் 1, 2, 3, 6. அதே போல 9க்குரிய காரணிகள் 1, 3, 9. இங்க பாருங்க இங்க பொதுவான காரணிகள் எடுத்து எழுதலாம். பொதுவான காரணிகள் என்னென்ன இருக்கு? 1 மற்றும் 3. அப்ப HCF எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? நம்பர் 3ங்கிறது வந்துட்டு HCF. அப்ப நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் பொதுவான காரணி அதாவது மிக பெரிய காரணி எதுவா இருக்கணும்? காமன் ஃபேக்டர் பொதுவான காரணி எதுவா இருக்கணும்? நம்பர் 1ஆக இருந்தா மட்டும்தான் அத சார்பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா அது சார்பகா எண்கள் கிடையாது. சரிங்களா? இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க. சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம GMaths தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you for watching.